ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது 2022 question paper. Okay. So which of the following plants is monoecious? So எந்த plants வந்து monoecious-னு கேட்டிருக்காங்க. monoecious அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Yes, dioecious இருக்கு, monoecious இருக்கு. monoecious அப்படின்னா both male and female ரெண்டுமே எங்க இருக்கும்? சிங்கிள் பிளான்ட்லேயே இருந்தால் அது monoecious. அதே தனித்தனியாக இருந்தால் அது dioecious. ஸோ கேரிக்கா பப்பாயா. ஸோ பப்பாயா அது எப்படி இருக்கும்? மேல் பிளான்ட் தனியாக, ஃபீமேல் பிளான்ட் தனியாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் dioecious. ஸோ இது கிடையாது. காரா, எஸ், காரா இஸ் monoecious. மேல் அண்ட் ஃபீமேல் present in single plant. ஓகே, நெக்ஸ்ட் மார்கான்ஷியா பாலிமார்ஃபா. எஸ், மார்கான்ஷியா நம்ம டயக்ராம் பார்த்துருக்கோம், ஞாபகம் இருக்கா? மேல் தனியாக, ஃபீமேல் தனியாக தான் பார்த்துருக்கோம். ஸோ திஸ் இஸ் dioecious. அடுத்தது சைக்கஸ். சைக்கஸ் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் dioecious அப்படிங்கிறது நம்ம எங்கே படிச்சிருக்கோம்? ஜிம்னாஸ்போமில் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் dioecious. ஸோ த ஆன்சர் இஸ் காரா. A typical angiosperm embryo sac at maturity is. ஸோ மெச்சூரிட்டியில் எம்ப்ரியோ சாக் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. டிபிக்கல் சாக் எப்படி இருக்கும்? ஒரு எம்ப்ரியோ சாக் இருக்கும் அண்ட் மேலே என்ன இருக்கும்? எஸ், 3 ஆன்டிபோடல் வித் தேர் நியூக்ளியஸ். தென் கீழே 2 synergids with filiform apparatus and 1 egg cell இருக்கும். கரெக்டா? ஸோ இது யார்? ஆன்டிபோடல்ஸ். 3மே ஆன்டிபோடல்ஸ். அண்ட் திஸ் ஒன், இந்த ரெண்டுமே என்னது? synergids. ஓகே, இது filiform apparatus and this one is egg cell. அது இல்லாமல் சென்ட்ரலாக 2 நியூக்ளியஸ் இருக்கும். ரைட்? அப்போ எவ்வளோ நியூக்ளியஸ் இருக்குது? 1 2 3 4 5 6 7 8 நியூக்ளியஸ் இருக்குது. ஸோ 8 நியூக்ளியேட்டட். ஸோ 7 கிடையாது. எவ்வளோ செல் இருக்குது? 1 2 3 4 5 6 அண்ட் இது டோட்டலாக என்னது? ஃபுல்லாக ஒரு செல். ஓகே, ஸோ 7. ஸோ 7 செல் அண்ட் 8 நியூக்ளியேட்டட் கண்டிஷன் தான் என்னது? ஒரு மெச்சூர் எம்ப்ரியோ சாக். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் 8 நியூக்ளியேட்டட் அண்ட் 7 செல். ஆப்ஷன் 1. நெக்ஸ்ட், ஜெம்மா ஆர் ப்ரெசன்ட் இன். ஜெம்மா எதில் இருக்குது? நம்ம டயக்ராம்லேயே பார்த்துருக்கோம். எஸ், மார்கான்ஷியா. வெரி குட். மார்கான்ஷியா அப்படிங்கிறது யார்? ஜிம்னோஸ்போமா, இதில் மாசஸா, லிவர் வேர்ட்ஸ். வாட் இட் இஸ்? லிவர் வேர்ட்ஸ். எஸ், வெரி குட். ஸோ லிவர் வேர்ட்ஸ் எங்கேருந்து பார்த்துருக்கோம்? லிவர் வேர்ட்ஸ் கம்ஸ் அண்டர் bryophytes. Yes. When the centromere is situated in the middle of the equal arms of the chromosome is referred to. So middle இருந்தால் அது மெட்டாசென்ட்ரிக். நடுவில் இருக்குது, 2 சைட்லேயுமே ஆர்ம்ஸ் ஈக்குவல் லென்த்தில் இருக்குது அப்படின்னா தட் இஸ் மெட்டாசென்ட்ரிக். சப்மெட்டாசென்ட்ரிக்னா எஸ், ஒரு சைடில் லென்த்தி ஆர்ம்ஸ் இருக்குது, ஒரு சைடில் ஷார்ட் ஆர்ம்ஸ் இருக்கும். ஸோ சப்மெட்டாசென்ட்ரிக். வாட் இஸ் அக்ரோசென்ட்ரிக் அண்ட் டீலோசென்ட்ரிக்கா? எஸ், டீலோசென்ட்ரிக் அண்ட் அக்ரோசென்ட்ரிக். ஸோ டீலோசென்ட்ரிக்கில் எப்படி இருக்கும்னா ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம்லி லாங் இருக்கும், மேலே ஷார்ட்டே இருக்காது. ஸோ தட் இஸ் டீலோசென்ட்ரிக். டீலோனாவே டுவர்ட்ஸ் த எண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, அக்ரோசென்ட்ரிக் அப்படின்னா 1 எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஷார்ட் ஆர்ம் அண்ட் 1 எக்ஸ்ட்ரீம்லி லாங் ஆர்ம்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ த ஆன்சர் என்னது? சென்ட்ரோமியர் சிச்சுவேட்டட் மிடில் ஆஃப் த 2 ஈக்குவல் ஆர்ம்ஸ். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் எஸ், மிடில் இருக்கிறனால இட் இஸ் மெட்டாசென்ட்ரிக். Which of the following stages of meiosis involve in division of centromere? Centromere divide ஆகணும். ஸோ அது எங்கே நடக்கும்? டிவிஷன் நடந்து பிரியறது எங்கே நடக்கும்? அனாஃபேஸில் மட்டும்தான் நடக்கும். அனாஃபேஸ் 1ல் சென்ட்ரோமியர் டிவைட் ஆகுதா? இல்லை. ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம் தான் என்ன ஆகும்? தனித்தனியாக பிரிஞ்சு போகும். ரைட்? ஒரே குரோமோசோம்லேருந்து சென்ட்ரோமியர்லேருந்து பிரிஞ்சு போகிறது வந்து எது? எஸ், அனாஃபேஸ் 2. ஓகே, அதே அங்கே மியோசிஸ்னு இல்லாமல் இங்கே அனாஃபேஸ் 2க்கு பதில் அனாஃபேஸ் கொடுத்தா எஸ், ஏன்னா மைட்டாசிஸ்லேயும் அதுதான் நடக்கும். மைட்டாசிஸில் இருக்கிற அனாஃபேஸ்லையும் என்ன நடக்கும்? சென்ட்ரோமியர் அங்கே பிரிஞ்சு போகும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேபிள் ப்ராடக்ட் ஆஃப் CO2 ஃபிக்சேஷன் இன் சொர்க்கம். சொர்க்கம் அப்படிங்கிறது என்ன? C3 பிளான்ட்டா, C3 பிளான்ட்டா இல்லை C4 பிளான்ட்டா? எஸ், இட் இஸ் C4 பிளான்ட். அப்போ 4 கார்பன் காம்பவுண்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேபிள் காம்பவுண்ட் அண்ட் தட் இஸ் நத்திங் பட் ஆக்சாலோஅசிட்டிக் ஆசிட். ரைட்? எங்கே இருக்கு? எஸ், ஸோ த ஆப்ஷன் இஸ் 2. The factor that leads to the founder effect in the population is. ஸோ ஒரு பாப்புலேஷனில் ஃபவுண்டர் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது எங்கே வருது அப்படின்னா நேச்சுரல் செலெக்ஷன், ஜெனட்டிக் ரீகாம்பினேஷன், மியூட்டேஷன். நோ, இட் இஸ் இன் ஜெனட்டிக் ட்ரிஃப்ட். ஏன்னா ஜெனட்டிக் ட்ரிஃப்டில் என்ன ஆகும்? ஒரு சர்டைன் பாப்புலேஷன்லேருந்து சில பாப்புலேஷன் என்ன ஆகும்? தனியாக இன்னொரு இடத்துக்கு
போயிடும் பிகாஸ் ஆஃப் சம் கலாமிட்டி ஆர் சம்திங். ஓகே, ஸோ இப்போ என்னாச்சு, இந்த பார்ட்டில் இவ்வளோ தான் இருக்கும். அண்ட் இதிலிருந்து போனது என்னாகும், தனியாக ஒரு ஜியோலஜிக்கல் ஏரியாக்கே போய் இது தனியாக எவால்வ் ஆக ஆரம்பிக்கும், இது தனியாக எவால்வ் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஓகே, ஸோ இதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், எஸ் ஃபவுண்டர் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ அது தனியாக வந்து அதிலிருந்து ஃபுல்லாக இது டெவலப் ஆகி வரதுனால திஸ் இஸ் ஃபவுண்டர் எஃபெக்ட். ஸோ இட் இஸ் சீன் இன் ஜெனட்டிக் ட்ரிஃப்ட். Next, which of the following is an incorrect statement? So, இதில் எது incorrect statement பார்க்குறோம். Mature sieve tube elements possess a conspicuous nucleus and usual cytoplasmic organelles. So, mature sieve tubeல element அதில் என்னெல்லாம் இருக்கும், conspicuous nucleus இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க, சொல்லியிருக்காங்க. Is it true? No. sieve tubeல nucleus கிடையாது. ஸோ அது என்ன பண்ணும், கம்பேனியன் செல்லோட கண்ட்ரோலில் தான் இருக்கும். கம்பேனியன் செல்லோட நியூக்ளியஸ் தான் sieve tube கண்ட்ரோல் பண்ணும். ஸோ this is the wrong one. அடுத்து, microbodies are present both in plants and animal cell. Yes. The perinuclear space forms a barrier between the materials present inside the nucleus and that of the cytoplasm. Yes. ஏன்னா perinuclear இதில் தான் என்ன இருக்கும், சாரி பெரிநியூக்ளியர் ஸ்பேஸு. ஸோ அந்த ரெண்டு மெம்பரைன், ஸோ நியூக்ளியஸ்க்கு ரெண்டு மெம்பரைன், ரைட், அந்த ரெண்டு மெம்பரைனுக்கு நடுவில் இருக்கிற ஸ்பேஸ் தான் யார், பெரிநியூக்ளியர் ஸ்பேஸ். இதுதான் என்ன பண்ணுது, சைட்டோபிளாசத்தையும் உள்ள இருக்கிற நியூக்ளியஸையும் டிவைட் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் ரைட். The nuclear pore act as a passage for proteins and RNA molecule in both direction between nucleus and cytoplasm. Yes, cytoplasmத்தில் ஃபார்ம் ஆகிற ப்ரோட்டீனும் உள்ளே போகும் அண்ட் உள்ளே இருந்து ஃபார்ம் ஆகி வர RNA என்னாகும், சைட்டோபிளாசத்துக்கும் வரும். ஸோ the option is 1. ஸோ ஏன்னா இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் அமென்சாலிசம் கேன் பி ரெப்ரசன்டட் ஆஸ். ஸோ இட் இஸ் லைக் ஒரு ஸ்பீஷஸ்க்கு நெகட்டிவ் அண்ட் அனதர் ஸ்பீஷஸ்க்கு எதுவுமே இல்லை, அதுதான் என்னது, அமென்சாலிசம். ஓகே, ஸ்பீஷஸ் ஏ பாசிட்டிவ், ஸ்பீஷஸ் பி பாசிட்டிவ், அப்போனா அது எஸ் மியூச்சுவலிசம். ஸ்பீஷஸ் ஏ நெகட்டிவ், ஸ்பீஷஸ் பி நெகட்டிவ், ரெண்டுக்குமே நெகட்டிவ். ஸோ இட் இஸ் நத்திங் பட் காம்படிஷன். ஓகே, திஸ் இஸ் காம்படிஷன். அண்ட் ஸ்பீஷஸ் ஏ பாசிட்டிவ், ஸ்பீஷஸ் பி ஜீரோ, அப்போ அது என்னது, ஒன்றுக்கு பாசிட்டிவ் இன்னொன்றுக்கு வந்து அது அஃபெக்டே ஆகலை. ஸோ தட் இஸ் commensalism. So amensalism negative 0 and commensalism is positive and 0. இதுக்கு best example negative 0. Yes, fungi secreting antibacterial chemical. So அது என்ன ஆகும், பாக்டீரியாவை இது பண்ணிடும், பட் ஃபங்கைக்கு அதனால எந்த விதமான இதுவும் கிடையாது. ஓகே, so the option is 1. The amount of nutrients such as carbon, nitrogen, phosphorus and calcium present in the soil at any given time is refers to as. So என்ன கேட்டிருக்காங்க, at any given time. Any given timeல நான் பார்க்கும்போது அதில் இருக்கிற நியூட்ரியன்ஸ், அமௌண்ட் ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ் என்னெல்லாம், கார்பனாக இருக்கலாம், நைட்ரஜனாக இருக்கலாம், ஃபாஸ்பரஸாக இருக்கலாம், வாட் எவர். ஸோ அதுக்கு பேர் என்னது, எஸ் ஸ்டாண்டிங் க்ராப். ஓகே, ஸோ சாயில் அட் எனி கிவன் டைம்னு கேட்டிருக்காங்க அண்ட் இது வந்து கார்பன், நைட்ரஜன், ஃபாஸ்பரஸை பற்றி பேசியிருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் ஸ்டாண்டிங் ஸ்டேட். ஸ்டாண்டிங் க்ராப்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம், அப்போ அந்த டைமில் இருக்கிற பயோமாஸ். ஓகே, ஸோ அந்த டைமில் இவ்வளோ பிளான்ஸ் இருந்துச்சு, இவ்வளோ அனிமல்ஸ் இருந்துச்சு, ஸோ அந்த டைமில் இருக்கிற பயோமாஸை பற்றி பேசினா அது ஸ்டாண்டிங் க்ராப். அதுவே வந்து நியூட்ரியன்ஸை பற்றி பேசும்போது இட் இஸ் ஸ்டாண்டிங் ஸ்டேட். கிளைமேக்ஸ் கம்யூனிட்டி அப்படிங்கிறது என்னது, எக்காலஜிக்கல் சக்சஷனில் ஃபைனலாக நமக்கு வரக்கூடிய கம்யூனிட்டி தான் என்னது, கிளைமேக்ஸ் கம்யூனிட்டின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, which of the following algae contains mannitol as a reserve food material? So mannitol reserve food material வச்சுக்கிறது எந்த algae? It is nothing but Phaeophyceae or brown algae. கரெக்டா? So Phaeophyceae or brown algae இதில் யாரு, Ectocarpus. Yes. Volvox, Coelothrix இதெல்லாம் யாரு, Volvox, Coelothrix எல்லாமே green algae and Gracilaria is an red algae. Okay, so Ectocarpus is the answer. In spite of interspecific competition in nature, which mechanism the competing species might have evolved for their survival? So competing species evolved for their survival னு கேட்டிருக்காங்க. அப்போ அது என்னது, yes, resource partitioning. Okay, Genera like Selaginella and Salvinia produce two kinds of spores. Such plants are known as. So Selaginella, Salvinia, two kinds of spores. அப்போ என்ன அர்த்தம், heterosporous. அப்போ ரெண்டு different. So the answer is heterosporous. அப்போ homosporousக்கு example
புக்கில் இல்லை, பட் இந்த நேம்ஸ் எல்லாம் புக்கில் இருக்குது, ரைட்? ஸோ இக்வெஸ்டம் அண்ட் லைக்கோபோடியம். ஓகே, இந்த ரெண்டுமே ஹோமோஸ்போரஸ். எவல்யூஷனரி பேசிஸில் எது இம்பார்ட்டன்ட், ஹோமோஸ்போரஸா ஹெட்டிரோஸ்போரஸா? எஸ், not heterosaurus, it is heterosporous. So evolutionary basis la edu important, homosporous or heterosporous? Heterosporous. Evolutionary basis layum idhu da important, ena idhu da enna kondadhu namakku seed habit first kondadhu, adukapram da enna aachu gymnosperm la seeds form aga aarambichu. So evolutionary basis la it is very important, heterosporous. So the site of perception of light in the plants during photoperiodism is, so yaar idu site of perception of light is leaf. Leafல தான் pigments இருக்கு. ஸோ அங்கே தான் என்ன ஆகும், site of perception of light நடக்கும். லைட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறது. ஓகே, the plants following different pathways in response to environment or phases of life to form different kinds of structure. This ability, so different pathways in response to environment or phase of life to form different kinds of structures. ஸோ என்விரான்மெண்ட்டை பொறுத்து different kinds of structures எல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னா அது என்னது, அதுக்கு பேர் plasticity, right? Next, match the following. Cristae, cisternae. இந்த ரெண்டையும் எப்பவுமே கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது. cisternae அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்குது? இட் இஸ் இன் கோல்கை apparatus. Cristae அப்படிங்கிறது மைட்டோகாண்ட்ரியா. ஓகே, ஸோ cristae அப்படிங்கிறது மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் த இன்ஃபோல்டிங்ஸ் ஆஃப் மைட்டோகாண்ட்ரியா. ஸோ A3. ஸோ A3 இருக்கிறது உங்களுக்கு எவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்கள். எஸ், A3 ஒரே ஆப்ஷன் தான் இருக்குது. அண்ட் B, thylakoids. thylakoidsல என்ன இருக்கும்? flat membranous sacs and stroma of plastids. எஸ், அதுதான் என்னது, thylakoids, ரைட்? அது எங்கே இருக்குது? stroma of the plastids. chloroplastோட ஸ்ட்ரோமாவில் flat membranous sacs இருக்கும், ரைட்? that is thylakoid. so B4 is correct. then centromere, primary construction of chromosome. எஸ், so primary construction of chromosomes தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், சென்ட்ரோமியர்ஸ்னே சொல்கிறோம். and D, cisternae is disc shaped sacs in Golgi apparatus. so the option is 3. so list 1 with list 2 match the following. so cohesion. cohesion na enna artham? yes, it is the attraction between the same type of molecules, and adhesion between the different types of molecules. and surface tension அப்படிங்கிறது yes, liquid phase la மேல இருக்கிற more attractive force. guttation, yes, liquid form la enna ஆகிறது, transpiration மாதிரி நடக்கிறது. okay, so water loss in liquid phase தான் யாரு, guttation. so D3. so D3 இருக்கிறது ரெண்டே ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் இருக்கு. so 4 என்ன பார்ப்போமா, சாரி ரெண்டே ஆப்ஷன் தான் இருக்கு. so A என்ன, A வந்து cohesion. cohesion வந்து mutual attraction among water molecules. yes, so A2. next adhesion. adhesionங்கிறது என்னது, more attraction in liquid phase இல்ல attraction towards polar surfaces. it is attraction towards polar surfaces. okay, so adhesion is attraction towards polar surfaces. so B4. so the option is 1. so C என்னது, surface tension, more attraction in the liquid phase. So the DNA stands on gel stained with ethidium bromide when viewed under UV radiation appears as. So நாம என்ன பண்ணிருக்கோம், ethidium bromide வச்சு என்ன பண்ணிருக்கோம், yes, ethidium bromide வச்சு நம்ம ஸ்டெயின் பண்ணியாச்சு. நம்ம அப்படியே பார்த்தா அது தெரியுமா நமக்கு, DNA தெரியாது, கலர்லெஸ்ஸாக தான் தெரியும். பட் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும், யூவி லைட் வச்சு பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன கலரில் தெரியும், பிரைட் ஆரஞ்ச் பேண்ட்ஸாக தெரியும். ஓகே, ஸோ த ஆப்ஷன் இஸ் 2. The term used for transfer of pollen grains from anther of one plant to the stigma of different plant, which during photosynthesis genetically different types of pollen grains are to stigma is. So different plants la போகுது, right? So different genetic இருக்கும் combinations. So it is called as xenogamy. Okay, gaetinogamy na என்ன அர்த்தம், ஒரே plant but different flowers, அதில் இருந்தால் that is gaetinogamy. different plant, different flowers, xenogamy. and chasmogamy, yes, ஒரே flowerக்கு உள்ளே நடக்கும் but flower is open type. and cleistogamy, the flower is closed type and அதுக்குள்ளே நடக்கும். okay, so these two are self pollination. okay, but இதில் chasmogamy அப்படிங்கிறதுல 100% self pollination தான் நடக்குமான்னு சொன்னால்
இல்ல. ஓகே, என்ன நடக்கலாம், கிராஸ் பாலினேஷனும் நடக்கலாம். ஆனா கிளிஸ்ட்ரோகேமியில 100% என்ன நடக்கும், செல்ஃப் பாலினேஷன் தான் நடக்கும். அண்ட் அதனால சீட் செட் 100% அஷூரன்ஸ் இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட். So, which of the following algae produce carrageen? So, யார் carrageen produce பண்றா, எந்த algae? Yes, red algae. So, the option is red algae, option 3. Which of the following statement is not correct? So, இதில் எது not correct இல்லைன்னு கேட்டிருக்காங்க. So, always question ஒழுங்கா பார்க்கணும். Pyramid of biomass in sea is generally inverted. Biomass is inverted. அதே நம்பரா இருந்திருந்தா it is upright. Okay, so biomass inverted. Pyramid of biomass in sea is generally upright. No. என்ன upright இருக்கும், number தான் upright. Biomass is not upright, it is inverted. Pyramid of energy is always upright. Yes, எப்பவுமே energy flow, energy loss இருக்கும், அதனால எப்பவுமே அது upright தான் இருக்கும். Pyramid of numbers in grassland ecosystem is upright. Yes, ஏன்னா number of gases are more than number of herbivores. Okay, so the answer is 2. ஏன்னா incorrect statement கேட்டிருக்காங்க. So, in the equation GPP minus R is equal to NPP. So, GPP is என்னது, gross primary productivity, NPP net primary productivity, and R அப்ப என்னது, it is respiration loss. Okay, நம்ம used up அந்த produce பண்ற கேப்ல அதுக்கு நிறைய energy யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், ரைட், அதுதான் என்னது, respiratory loss. Next, diadelphous stamens are found in. Diadelphous எந்த ஃபேமிலியோடது? Yes, Fabaceae ஓடது. It is 9+1 condition, 9 fused இருக்கும். So, Fabaceae யார் இங்க? It is P. So, the option is 3. When gene targeting involving gene amplification is attempted in an individual's tissue to treat disease, it is known as. So, when gene targeting involving gene amplification is attempted in an individual, அப்போ என்ன அர்த்தம், ஒரே ஒரு ஜீனை மட்டும் நான் டார்கெட் பண்ணி அதை மட்டும் நான் என்ன பண்ண போகிறேன், மாடிஃபை பண்ண போகிறேன். ஓகே, டு ட்ரீட் த டிசீஸை ட்ரீட் பண்ணுறக்காக. அப்போனா இது எதில் வரும்? எஸ், ஜீன் தெராப்பியில் வரும். ஓகே, பயோபைரசி அப்படிங்கிறது நமக்கு சொந்தமான நம்ம பேட்டன்ட் இருக்கிற ஒன்றை வேற ஒரு கண்ட்ரிக்காரன் தூக்கிட்டு போய் பேட்டன்ட் வாங்குறான் அப்படின்னா தட் இஸ் பயோபைரசி. தென் மாலிகுலர் டயக்னோசிஸ், எஸ், மாலிகுலர் லெவலில் நம்ம போய் டயக்னோஸ் பண்ணுறது. தட் இஸ் டிஎன்ஏல ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குது, ஸோ இந்த இடத்துல இது மியூட்டாக இருக்குது, அதனால தான் இந்த ப்ரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ் ஆகலை, ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்குறது மாலிகுலர் டயக்னோசிஸ். சேஃப்டி டெஸ்டிங், எஸ், டிரான்ஸ்ஜீனிக் அனிமல்ஸில் நடத்துறது சேஃப்டி டெஸ்டிங். பிஃபோர் நம்ம ஹியூமன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, லென்டிசெல்ஸ் எங்கே இருக்கு, ஸ்டெம்ல, லென்ஸ் ஷேப்டு ஓப்பனிங். ஸோ தட் இஸ் ஃபார் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸ். ஸோ A3. ஸோ ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்கு. நெக்ஸ்ட், கார்காம்பியம், இட் இஸ் ஃபெல்லோஜன். எஸ். நெக்ஸ்ட், செகண்டரி கார்டெக்ஸ் இஸ் ஃபெல்லோடர்ம். இதெல்லாம் இன்னொரு பேர். ஓகே, அனதர் நேம். அண்ட் கார்க்கோட இன்னொரு இது, கார்க்கில் என்ன இருக்கும், சூபரின் டெபாசிஷன் இருக்கும். ஸோ த ஆப்ஷன் இஸ் 2. Production of gametes by the parents, formation of zygotes, F1 and F2 plants can be understood from the diagram called. So, இது மொத்தமா நாம என்ன டயக்ராம் போட்டு கண்டுபிடிக்கிறோம்? Yes, Punnett square. அவ்வளவுதான், very easy question, right? Which of the following is a correct sequence of steps in PCR? இது உங்க ஸ்டெப்ஸ் இதில் கொடுத்துருப்பாங்க, டயக்ராமில் PCR கீழே ஒரு டயக்ராம் இருக்கும் அண்ட் அதில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன நடக்கும், டீநேச்சுரேஷன். டீநேச்சுரேஷன் நடந்ததுக்கப்புறம் எஸ் அன்னீலிங். அன்னீலிங்க்கு அப்புறம் தான் என்ன நடக்கும், extension நடக்கும். Okay, so the answer is 1. Mutation in plant cells can be induced by. So mutation யார் induce பண்ண முடியும்னு கேட்டிருக்காங்க. Kinetin, infrared rays, gamma rays, zeatin. யார் பண்ண முடியும்? Yes, gamma rays can form. Okay, ionizing radiations and non-ionizing radiations la mutations form பண்ண முடியும் படிச்சிருப்போம். அதில் one of the radiation is gamma radiation. Kinetin யாரு? It is for cell division. Okay. So protoplasmic fusion. So protoplasmic fusion நம்ம எங்க யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்?
yes பொமேட்டோ ஃபார்ம் பண்றதுக்கு ஸோ புரோட்டோபிளாஸ்மிக் ஃபியூஷன் பண்ணி தான் என்ன பண்ணாங்க பொமேட்டோ ஃபார்ம் பண்ணாங்க ஸோ A2ங்கிறது ஒரே ஆப்ஷன் தான் இருக்கு ஸோ பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர் எஸ் totipotency is very important for plant tissue culture meristem culture is virus free plants ஏன்னா மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூஸ் டிவைட் ஆகிற ஸ்பீடுக்கு வைரஸ்னால டிவைட் ஆக முடியாது வைரஸ்னால மல்டிப்ளை ஆக முடியாது ஸோ ஆல்வேஸ் மெரிஸ்டம் இஸ் ஃப்ரீ ஆஃப் வைரஸஸ் ஓகே ஸோ C4 நெக்ஸ்ட் மைக்ரோ ப்ரொபகேஷன் இட் இஸ் சோமாக்ளோன்ஸ் அது ஒரே மாதிரி இருக்கும் பார்க்க ரைட் மைக்ரோ ப்ரொபகேஷனில் வர ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் பிளான்ஸும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சோமாக்ளோன்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ த ஆப்ஷன் இஸ் 2 During the purification process for recombinant DNA technology, addition of chilled ethanol precipitate outs. So, chilled ethanol add பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் வெளியில DNA கிடைக்கும் அதை என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம ஸ்பூனிங் பண்ணி வெளியே எடுப்போம் right complete the flow chart on central dogma so இதோட flow chart complete பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்காங்க so first DNA வே ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறது என்னது replication so A is replication so A replication இல்லாத எல்லாமே கட் பண்ணலாம் okay so 1 3 மட்டும் தான் இருக்கு B என்ன DNA ல இருந்து RNA ஃபார்ம் ஆகுது it is nothing but transcription so ரெண்டுலயுமே transcription next C RNA ல இருந்து proteins ஃபார்ம் ஆகும் right இங்க யார் ஃபார்ம் ஆவா proteins and this process is called translation so கடைசியா protein முன்னாடி translation the answer is C not transduction it is translation okay so which of the following is not an amplification of PCR sorry which of the following is not an application of PCR idhula edu PCR oda application illa molecular diagnosis yes we are using PCR and gene amplification yes we are using PCR purification of isolated protein no we are not using PCR for that but detection of gene mutation yes adukum PCR use பண்றோம் so not an application கேட்டதனால answer is 3 plant hormones which use to destroy weeds in a plant இது வந்து நம்ம புக்லயே இருக்கு that is 2, D so monocots weeds எல்லாம் விட்டுரும் but dicot weed எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணும் destroy பண்ணிரும் okay IAA, NAA, IBA எல்லாமே auxins ஓட derivatives 2, 4D யும் auxins ஓட derivative so match the following cells with active cell division capacity okay cells with active cell division capacity so யாருக்கு இதல active cell division capacity இருக்கு it is nothing but yes meristematic tissue so A2 so A2 இல்லாதது எதுமே நமக்கு வேண்டாம் so the option is 1 so அடுத்து என்ன பாப்போமா tissue having all cells similar in structure and function so எல்லா செல்ஸும் ஒரு டிஷ்யூல எல்லா செல்ஸும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் and they have the similar structure and function அப்படினா அது யாரு yes it is simple tissue அடுத்து tissues having different types of cells அப்படினா அது யாரு example is vascular tissue it is a complex tissue right xylem and phloem next dead cells with highly thickened walls and narrow lumen dead cell னு சொல்லிட்டாங்க high thickened wall with narrow lumen யாரோட characteristic feature it is sclerites ஓட characteristic feature so the option is 1 which of the following are not secondary metabolites in plants so idhula edu vandu secondary metabolite illanu ketirukanga morphine codeine amino acid glucose vinblastine curcumin rubber gums so idhula உங்களுக்கு book la ஒரு tabular column இருக்கும் biomolecules la secondary metabolites அப்படினு சொல்லிட்டு so morphine codeine is a secondary metabolite vinblastine curcumin rubber gums எல்லாமே இருக்கு but amino acid and glucose எல்லாமே என்னது primary metabolites they are very much essential for their metabolism and growth which of the following statement is incorrect so idhula edu incorrect nu ketirukanga during aerobic respiration role of oxygen is limited to the terminal stage yes aerobic respiration la kadasiyila da yaar varuva
ஆக்சிஜன் வரும். பட் அந்த ஒரு ஆக்சிஜன் இல்லைனா எந்த ப்ராசஸுமே ஒழுங்காக நடக்காது. ஓகே, ஸோ டெர்மினல் ஸ்டேஜில் தான் இருக்குது. எஸ், இட் இஸ் ரைட். ரோல் டெர்மினேஷனில் மட்டும்தான். Next, in ETC, one molecule of NADH gives rise to 2 ATP molecules and FA gives to rise 3 ATP. No, இங்கே உல்டா, ரைட்? ஒரு NADH2லிருந்து நமக்கு எவ்வளோ வரும் ATP? 3 ATP வரும். அண்ட் ஒரு FADH2லிருந்து எவ்வளோ வரும்? 2 ATP வரும். So this one is wrong. Then ATP is synthesized through complex 5. Yes, அதுதான் ATP synthase இருக்கு, right? Oxidation reduction reaction produce proton gradient in respiration. Yes, அந்த proton gradient complex 5 வழியா என்ன ஆகும்? மேட்ரிக்ஸ்க்கு வரும்போது தான் என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? நமக்கு ATP ஃபார்ம் ஆகும், right? So the answer is 2. ஏன்னா கேட்டிருக்கிறது என்னது? Incorrect statement. So the match the following. So nitrococcus. So nitrococcus அப்படிங்கிறது conversion of ammonia to nitrate பண்றதா யாரு? Nitrococcus. Okay. So the option is A2. ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ரைசோபியம், அது என்ன பண்ணும்? அட்மாஸ்பிரிக் நைட்ரஜனை ஃபிக்ஸ் பண்ணும், ரைட்? ஸோ ரைசோபியம்ங்கிறது ஒரு பாக்டீரியா, இட் ஃபிக்ஸ் அட்மாஸ்பிரிக் நைட்ரஜன். ஸோ கன்வர்ஷன் ஆஃப் அட்மாஸ்பிரிக் நைட்ரஜன் டு அமோனியா. ஸோ B4. அண்ட் சி தியோபேசிலஸ் அப்படிங்கிறது டீநைட்ரிஃபையிங் பாக்டீரியா. இது வந்து உங்களுக்கு மினரல்ஸ் சாப்டரில் இருக்குது. ஒரு பிக்சர் கொடுத்துருப்பாங்க, அந்த பிக்சரில் ஃபுல்லாக இதை ஏபிசின்னு ஃபுல்லாகவே மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, தியோபேசிலஸ் denitrification bacteria. Then nitrobacter is an conversion of nitrite to nitrate. இதுதான் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும். ஆல்வேஸ் நைட்ரோகாக்கஸ் அப்படிங்கிறது அமோனியா டு நைட்ரேட். அதே வந்து நைட்ரோபாக்டர் அப்படிங்கிறது நைட்ரைட் டு நைட்ரேட். ஓகே, இதை மாதிரி கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ த ஆப்ஷன் இஸ் 1. ஸோ மேட்ச் த ஃபாலோயிங். என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஃப்ளோரல் இது கொடுத்துட்டு மேட்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, ரைட்? ஸோ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு எது பார்த்தோன்னே ஈஸியாக இருக்கும்னு பார்க்கலாம். 9+1 கண்டிஷன் எங்கே இருக்கும்? ஃபபேசியே. எஸ். ஸோ A3 ஒன்று தான் இருக்குது. ஸோ பி என்ன? பி வந்து 4 சொலனேசியே. எஸ், ஏன்னா எல்லாமே பென்டாமெரஸாக இருக்குது. அண்ட் இங்கே என்ன இருக்குது? எஸ், epipetalous condition இருக்கு, right? So it is Solanaceae. So B4. Next C எல்லாமே 3 ன்னு இருக்கு. So எல்லாமே 3 வந்தா that is Liliaceae. And they have perianth. Perianthல இருக்குற epiphilous condition, right? Epiphilous is seen in? Yes, Liliaceae. So C2. Next 2-4 ன்னு இருக்கு எல்லாமே. So that is mustard family, Cruciferae, right? So that is also called as Brassicaceae. So D1. So the option is 1. So அந்த ஃபேமிலிக்கு எது ஷார்ட்கட்னு பார்த்து வச்சுக்கணும். 9+1 கண்டிஷன் டயடல்ஃபஸ் இஸ் இன் ஃபெபேசியே. எபிபெட்டாலஸ் அண்ட் எல்லாமே 5 பென்டாமெரஸாக இருக்குன்னா சொலனேசியே. அண்ட் ட்ரைமெரஸாக இருக்குது அண்ட் எபிஃபில்லஸ் கண்டிஷன் இருக்குது அப்படின்னா அது லிலியேசியே. அண்ட் எல்லாமே 2 இல்லை 4 அப்படி இருக்குது அப்படின்னா தட் இஸ் எஸ் பிராசிகேசியே. Identify the correct statement கேட்டிருக்காங்க. So in capping, methyl guanosine triphosphate is added to 3' end of the HN RNA. No, it is not in 3' end. But எங்க attach பண்ணுவோம் நம்ம? 5' endல தான் attach பண்ணுவோம். Okay. RNA polymerase binds with Rho factor to terminate the process of transcription in bacteria. Yes, it is correct. So Rho factor எதுக்கு? Terminate பண்றதுக்காக transcription. The coding strand in a transcription unit is copied to mRNA. True or false? First பார்க்கும்போது ட்ரூன்னு தோணும், பட் இட் இஸ் நாட். ஏன்னா கோடிங் ஸ்டாண்டை வச்சு எந்த எம்ஆர்என்ஏவும் ஃபார்ம் பண்ண போகிறது கிடையாது. ஆக்சுவலாக எதை வச்சு தான் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணுவோம்? டெம்ப்ளேட் ஸ்டாண்டு. ஓகே, டெம்ப்ளேட் ஸ்டாண்டோட காம்ப்ளிமெண்ட்ரி, அதை ரீட் பண்ணி அதில் இருக்கிற காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக தான் mRNA ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ திஸ் இஸ் ராங். Then split gene arrangement is characteristics of prokaryote. No, prokaryotic split gene arrangement கிடையாது, யூகரியாட்ஸில் தான் இருக்குது. ஸோ the answer is 2. கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ the answer என்னது? 2. So next, which of the following statement is correct ன்னு கேட்டிருக்காங்க. The fusion of 2 cells is called karyogamy. 2 cells ஓட fusion தான் karyogamy-யா? No, karyo அப்படின்னாவே என்ன அர்த்தம்? நியூக்ளியஸ். கேமினா ஃபியூஷன். ஸோ நியூக்ளியஸ் ஃபியூஸ் ஆகிறதா என்னது?
Karyogamy. So இது கிடையாது, cells fuse ஆகிறது கிடையாது. Fusion of protoplasm between two motile or non-motile gamete is called as plasmogamy. Yes, protoplasms fuse ஆனா அதுக்கு பேரு plasmogamy. Next, organisms that depends on living plants are called as saprophytes. No, saprophytes அப்படி கிடையாது. Saprophytes depends on dead and decaying. Okay, dead and decaying. So 3 is wrong. Some of the organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called sheath cells. No. So இங்க sheath cells அப்படிங்கிறது wrong. Because sheath அப்படிங்கிறது actually எங்களுக்கு bundle sheath அந்த மாதிரி உன கவர் பண்ணி தான் இருக்கும். So அதுக்கு nitrogen fixingக்கும் இது கிடையாது. Okay, so the answer is 2. Fusion of protoplasm is plasmogamy. Next, correct pair நம்ம எடுக்கணும். Okay, so large colorless empty cells in the epidermis of grass leaves is called subsidiary cells. No, யார் அது? Actually யார் அது? Bulliform cells. Yes. So the option is 1. 1 is wrong actually, not correct, it is wrong. Next, in dicot leaves, vascular bundles are surrounded by a large thick-walled cells called as conjunctive tissue. No. யார் அது? Sheath, bundle sheath. Okay. Next, cells of medullary race that forms a part of cambial ring. Yes, cambial ring form பண்ணக்கூடிய cells of medullary race பேர் என்னது? Interfascicular cambium. Yes, that is right. Intrafascicular cambium அப்படிங்கிறது it is between the xylem and phloem. xylத்துக்கு phloemத்துக்கு நடுவுல இருக்கிறது interfascicular cambium and ரெண்டு இது கேம்பியத்துக்கு நடுவுல இருக்கிற medullary race வந்து புதுசா cambial form பண்ணுச்சுனா அதுக்கு பேரு intrafascicular cambium. Okay, next, loose parenchyma cells rupturing the epidermis and forming the lens shaped opening in the bark is spongy parenchyma. It is not spongy parenchyma, it's just a parenchyma cells. Okay, so the option is 3 ஒன்று தான் correct. So DNA fingerprinting involves identifying differences in some specific regions in DNA sequence called as. So DNA fingerprinting, DNA ல இருக்கிற எந்த sequence ஐடென்டிஃபை பண்ணி நாம பண்றோம் அப்படினு கேக்குறாங்க. எது? Yes, polymorphic DNA. Okay, so polymorphic DNA ல என்ன இருக்கும்? Repetitive sequences of DNA இருக்கும். Okay, repetitive sequences of nucleotides in a DNA இருக்கும். Okay, in some members of which of the following pairs of families pollen grains retain their viability for months. So ஒரு month ஃபுல்லா இருக்கக்கூடியது கேட்டிருக்காங்க. யாருக்கு? So எதாவது கேட்டிருக்காங்க? families which pollen retain the viability for months ன்னு கேட்டிருக்காங்க. right? Poaceae ஓடது ரொம்ப short, it is only half an hour. So இந்த மூணு ஆப்ஷனுமே கிடையாது. and Rosaceae and Leguminaceae தான். Okay, book line bookல இருக்கு. Okay, first chapter, 12th ல first chapterல இருக்கு. which of the following statement is incorrect ன்னு கேட்டிருக்காங்க. so நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? incorrect எது அப்படினு கண்டுபிடிக்கணும். both ATP and NADPH2 are synthesized during non-cyclic photophosphorylation. Yes, ATP and NADPH2 non-cyclic ல produce ஆகுது. and இத கரெக்ட்டா பார்க்கணும். NADPH2 கொடுத்திருக்காங்களா இல்ல NADH2 கொடுத்திருக்காங்களான்னு. NADH2 அப்படினா அது respiration, photosynthesis கிடையாது. so அப்ப statement தப்பா இருக்கும். so here it is right. Stromal lamellae has PS1 only and lack of NADP reductase. yes, stromal lamellae ல PS1 தான் இருக்கு, NADP reductase இல்ல. அது எங்க இருக்கு? thylakoidோட outer sideல இருக்கு. Grana lamellae has both PS1 and PS2. yes, grana ல PS1 இருக்கும், PS2 இருக்கும். Cyclic photophosphorylation involves both PS1 and PS2. no, cyclic ல யார் மட்டும்தான் involved? PS1 மட்டும்தான் involved, PS2 is not involved. non-cyclic இருந்தா தான் PS1 and PS2 both are involved. so the answer is 4. ஏனா incorrect statement கேட்டிருக்காங்க. so the answer is 4. What is the role of RNA polymerase 3 in the process of transcription in eukaryotes? So 3 ஓடது கேட்டிருக்காங்க. okay, அப்பனா அது என்ன ஃபார்ம் பண்ணும்? tRNA ஃபார்ம் பண்ணும். right? so transcripts tRNA, 5S rRNA and snRNA. அதுதான் கரெக்ட். so rRNA யார் ப்ரொடியூஸ் பண்றா? yes, polymerase 1 and mRNA is by polymerase 2. okay, the exponential growth in the exponential growth equation nt is equal to n0 e raised to rt. அதுல e எதை represent பண்ணுது? base of logarithm. yes,
ஸோ பேஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் லாகரிதம், நம்பர் லாகரிதம், எக்ஸ்பொனென்ஷியல் லாகரிதம், ஜியோமெட்ரிக் லாகரிதம், அதில் என்னது பேஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் லாகரிதம். இதுவும் புக்லேயே இருக்கிற லைன். Nowadays, it is possible to detect the mutated genes causing cancer by allowing radioactive probes by hybridizing it with complementary DNA in a clone of cells, followed by its detection using autoradiography because. ஸோ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் கேன்சர் மியூட்டேட்டடா இல்லையாங்கிறத? நம்ம நார்மல் ஜீனுக்கான ப்ரோப் நம்ம வச்சிருப்போம், காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக இருக்கக்கூடிய ப்ரோப் வச்சிருப்போம். அப்போ நம்ம ஜீன் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும், டிஎன்ஏ சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்டாக கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும், இது போய் காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக பேர் ஆகணும். ஏன்னா நார்மல் ஜீனுக்கான காம்ப்ளிமெண்ட்ரி நம்ம கையில் இருக்குது, ரைட்? அப்போ அது போய் பேர் ஆகணும். அப்படி பேர் ஆகலைன்னா அப்போ என்ன அர்த்தம், அங்கே வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஜீன் இல்லை, வேறு ஏதோ மாடிஃபை ஆகி மியூட்டேஷன் ஆகிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம், ரைட்? ஸோ அதே பேஸ் தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ த ஆன்சர் என்னது, mutated gene does not appear on the photographic film as the probe has no complementary with it. ஸோ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி இல்லாததுனால என்ன பிரச்சனை ஆகும்னா இது போய் ஒட்டாது ப்ரோப். ஸோ ப்ரோப் எப்படி இருக்கும், ரேடியோ ஆக்டிவாக இருக்கும். அதனால் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், ஃபிலிமில் பார்க்க முடியும். ஸோ இது போய் பேரிங் பண்ணல அப்படின்னா என்ன ஆகும், ப்ரோப் ஓட்டலை. ஸோ ப்ரோப் இல்லை அப்படின்னா அந்த ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி அங்கே நமக்கு தெரியாது. ஓகே, ஸோ mutated gene does not appear on photographic film as the probe has no complementary with it. So option is 3. So inge, so protein அப்படிங்கிறது it is made up of peptide bonds. So A4 இல்லாததெல்லாம் கட் பண்ணிடலாம். Next nucleic acids, நமக்கு nucleic acid நல்லா தெரியும், ரைட்? nucleic acid அப்படிங்கிறது phosphodiester bond. So C2. So C2ங்கிறது ஒரே ஒரு ஆள் தான் இருக்குது. அப்போ B என்ன, unsaturated fatty acids are unsaturated. அப்போ என்ன அர்த்தம், டபுள் பாண்ட்ஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ CC டபுள் பாண்ட்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ B1. நெக்ஸ்ட் பாலிசாக்கரைட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன பாண்டு, கிளைகோசிடிக் பாண்ட். ஸோ D3. ஸோ ஆப்ஷன் இஸ் 1. Next S phase. S phase is DNA replication, right? நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும். ஸோ A4ங்கிறது ஒரே ஒரு ஆப்ஷன், ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது. அடுத்தது B என்னன்னு பார்ப்போம். G2 ஃபேஸில் என்ன நடந்துச்சு, ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ஆச்சா? எஸ், நோ? இன்டர்வல் பிட்வீன் மைட்டோசிஸ் அண்ட் இனிஷியேஷன் ஆஃப் DNA replication. யார் அது? இன்டர்வல் பிட்வீன் மைட்டோசிஸ் எம் ஃபேஸ்க்கும் எஸ் ஃபேஸ்க்கும் நடுவில் இருக்கிறது யாருன்னு கேட்குறாங்க. யார்? G1. ஸோ D3. ஸோ D3 இருக்கிறது ஒரே ஆள் தான். ஸோ B என்ன, அப்போ G2 ஃபேஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் சிந்தசைஸ்ட் அண்ட் குவிசன் ஸ்டேஜுங்கிறது இட் இஸ் அன் இன்ஆக்டிவ் ஃபேஸ். ஸோ த ஆப்ஷன் இஸ் 3. ஸோ பிளாஸ்மிட் PBr 322 has PST1 restriction enzyme site within that ampicillin resistant is there, right? ஸோ ampicillin resistant அப்படிங்கிறது என்னது, ampicillinங்கிற ஆன்டிபயோட்டிக்கு ரெசிஸ்டன்ட் கொடுக்குறது, ரைட்? இஃப் திஸ் என்சைம் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் இன்சர்ட்டிங் அ ஜீன் ஃபார் பீட்டா கேலக்டோசிடேஸ். ஸோ இதை எடுத்துட்டு இதுக்கு பதிலாக நான் பீட்டா கேலக்டோசிடேஸ் ஜீனை வந்து அங்கே இன்சர்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, அப்போ என்ன நடக்கும், ஆம்பிசிலின் ரெசிஸ்டன்ட் வில் பி கான் அண்ட் த ரீகாம்பினேஷன் பிளாஸ்மிட் இஸ் இன்சர்ட் அண்ட் ஈக்குவலை. இப்போ அதை கொண்டு போய் எங்கே வச்சுட்டேன், ஈக்குவலையில் வச்சுட்டேன். ரீகாம்பினன்ட் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு உள்ளே இருக்குது. ஓகே, ஸோ இதில் எது இப்போ கரெக்டுன்னு பார்ப்போம். It will not be able to confer ampicillin resistant to the co-host cell. Yes, அதனால ampicillin resistant கொடுக்க முடியாது. The transformed cell will have the ability to resist ampicillin. No, it won't have the ability because அந்த ஜீனை எடுத்துட்டு தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், நம்ம டிசையர் ஜீனான பீட்டா கேலக்டோசிடேஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஜீனை கொடுத்துருக்கோம். And then it will lead to lysis of the host cell. அப்படியா? No, not necessary. It will be able to produce a novel protein with dual ability. No, ரெண்டுமே இருக்கிற மாதிரி அதனால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுமா ப்ரோட்டீனை? ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் இருக்கும், ஆம்பிசிலின் ரெசிஸ்டன்ட்டும் இருக்கும், அண்ட் பீட்டா கேலக்டோசிடேஸும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ரெண்டு ஜீனுமே அதில் இருக்குமா? இருக்காது. ஸோ த ஆப்ஷன் இஸ் 1. ஸோ ஐடென்டிஃபை த இன்கரெக்ட் பேர். ஸோ இன்கரெக்ட் பேர் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆல்கலாய்ட்ஸுங்கிறது எஸ், எக்ஸாம்பிள் கோடின், கரெக்டு. டாக்ஸின்ஸ் ஆர் அப்ரின். எஸ், அப்ரின் இஸ் கரெக்ட். தென் லெக்டின்ஸ், concavalin A, yes. Drugs, resin is a drug? No, resin yaar actually, it is a toxin. So the option is 4. ஏன்னா கேட்டிருக்கிறது என்னது நமக்கிட்ட, incorrect. ஓகே, இது எங்கே இருக்குது, பயோமாலிகுல்ஸில் செகண்டரி மெட்டபாலைட்ஸில் இருக்குது. ஓகே, the fruit fly has 8 chromosomes in each cell. ஸோ ஒரு செல்லுமே 8 chromosomes இருக்குது, that is 2n number. During interphase of mitosis, if the number of chromosome at G1 phase is 8,
ஸோ G1 ஃபேஸில் 8ன்னு சொல்லிட்டாங்க. வாட் வுட் பி தி நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம் ஆஃப்டர் எஸ் ஃபேஸ்? எஸ் ஃபேஸ்க்கு அப்புறம் என்ன இருக்கும்? 8ஆக தான் இருக்கும். ஆனால் டிஎன்ஏ மட்டும் என்ன இருக்கும்? டபுளாக இருக்கும். பட் குரோமோசோம் நம்பர் ரிமைன்ஸ் சேம் ஒன்லி. ஸோ த ஆப்ஷன் இஸ் 8. ஓகே. So match the following. So metamerism is seen in, yes, Annelida. So A 3. Next, canal system is seen as water canal system. Porifera, ade water vascular system, echinodermata. Very good. So B 4. So ரெண்டுமே B4 ல இருக்கு. Next, comb plates are seen in Ctenophora va coelenterata va? Ctenophora, yes. Comb plates Ctenophora, that is C 2. அப்ப D nidoblast are seen in coelenterata. அதனால coelenterata ஓட இன்னொரு பேர் என்னது? Yes, nidaria. Very good. So option 3. So match the following. Walls அப்படிங்கிறது என்னது? It's a barrier method. but condoms மாதிரி females-ல யூஸ் பண்றது. Okay. So the answer என்னவா இருக்கும்? The entry of sperm through the cervix is blocked. Next, IUDs, phagocytosis of sperm within the uterus. So A1, B3. So A1 and B3 ஒன்று தான் இருக்கு. C என்னது? vasectomy. Vasectomy is the removal of vas difference or cut பண்ணிட்டு டை பண்றது, இல்லனா ஒரு பார்ட் ஆஃப் vas difference ரிமூவ் பண்ணிட்டு ரெண்டு சைடும் டை பண்றது. நெக்ஸ்ட் டியூபெக்டமிங்கிறது, எஸ், அது என்ன பண்ணும்? ரிமூவல் ஆஃப் ஃபெலோபியன் டியூப். ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஃபெலோபியன் டியூப் குட்டியா ரிமூவ் பண்ணி டை பண்ணுவாங்க, அப்படி இல்லைனா கட் பண்ணி மடக்கி டைப் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ த ஆப்ஷன் இஸ் 2. So adenosine makes 30% of DNA, that would be percentage of thymine, guanine, cytosine கேட்டிருக்காங்க. So adenine is 30%. அப்பனா adenine யார் கூட எப்பவுமே யார் கூட பேர் ஆகும்? thymine கூட தான் பேர் ஆகும். அப்ப T எவ்வளோ இருக்கும்? T also 30% இருக்கும். ஸோ இந்த ரெண்டுமே 60% வந்துருச்சு. அப்போ G and C ரெண்டுமே சேர்ந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கும்? 40% தான் இருக்கும். அதில் G மட்டும் எடுத்திங்கன்னா எவ்வளோ தான் இருக்கும்? இதில் பாதி, ஏன்னா Gயும் Cயும் எஸ் ஈக்குவல் அமௌண்ட் இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் 20%. ஸோ அப்போ T30. ஸோ அப்போ இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எதுவுமே கிடையாது, ஒரே ஆப்ஷன் தான் இருக்குது, T30, G20 and C20. The option is 3. Okay. Which of the following RNA is not required for the synthesis of protein? Protein synthesisக்கு வேண்டாம் தேவைப்படாத RNA யாருன்னு கேட்குறாங்க. யாரு? இட் இஸ் siRNA. ஏன்னா mRNA கண்டிப்பாக வேணும், ஏன்னா அதில் தான் என்ன இருக்குது? டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆகி அந்த கோட்ஸ் எல்லாமே அதில் இருக்கும். அண்ட் tRNA அமினோ ஆசிடை தூக்கிட்டு வரக்கு வேணும். அண்ட் RNA ரைபோசோமல் RNA அதுதான் என்சைம்ஸ் அண்ட் பி சைட் எக்ஸிட் சைட் எல்லாமே கொடுக்கறது. ஓகே. ஸோ இந்த மூணுமே வேணும். அண்ட் 4 இஸ் தி ஆன்சர். Which one of the following is an example for hormone releasing IUDs? So hormone releasing IUDs னு கேட்டிருக்காங்க. So hormone releasing IUDs யார் இதில்? Yes, LNG20. Okay. CUT-ங்கிறது copper releasing IUD, CU7 also copper releasing, multidot 375 also copper releasing. Okay. அடுத்து பார்க்க போகிற question 158. Succus entericus is refers to as. So succus entericus அப்படிங்கிறது எதை நம்ம ரெஃபர் பண்ணுறோம்? It is intestinal juice. Okay. அதைத்தான் நம்ம succus entericus னு சொல்கிறோம். Okay. Chronic autoimmune disorderங்கிறது ஒரு பாயிண்ட். அண்ட் another one is muscular junction, neuromuscular junction affect பண்ணுறது. ஸோ அது யாரு? muscular dystrophy கிடையாது, இட் இஸ் myasthenia gravis. ஓகே. ஏன்னா மஸ்குலர் டிஸ்ட்ரோபிக்கு myasthenia gravis உங்களுக்கு டவுட் வரும். ஆர்த்ரைட்டிஸ் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். எஸ், என்னது ஆர்த்ரைட்டிஸ்? எஸ், ஜாயின்ட்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுறது. கவுட்டு ஜாயின்ட்ஸ் தான் அஃபெக்ட் பண்ணும். ஆனால் இங்கே என்ன இருக்கும்? யூரிக் ஆசிட் கிறிஸ்டல்ஸ் இருக்கும், ரைட்? அண்ட் மஸ்குலர் டிஸ்ட்ரோபியில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா மசில் அட்ரோஃபி ஆகும். மசில் என்ன ஆகும்? எஸ், அட்ரோஃபி ஆகி போயிடும், அவ்வளோதான். திஸ் இஸ் நாட் an autoimmune, பட் autoimmune disorder neuromuscular junction இதாகுது அப்படின்னா that is myasthenia gravis. So the answer is 3. With regard to insulin, choose the correct options. C-peptide is not present in mature insulin. ஆமாவா இல்லையா? mature insulin C-peptide இருக்கா? இல்லை. Okay, that is the correct answer. Next, the insulin produced by rDNA technology has C-peptide. அப்படியா?
கிடையாது. RDNA டெக்னாலஜியில் என்ன பண்ணோம், A பெப்டைடுக்கான DNA தனியாக, B பெப்டைடுக்கான DNA தனியாக எடுத்து ரெண்டு தனியாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதில் டைசல்ஃபைட் பாண்ட் இன்டியூஸ் பண்ணோம், டைசல்ஃபைட் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணோம், ரைட்? ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் wrong. So the pro-insulin has C peptide, yes or no? Yes. A peptide and A peptide and B peptide of insulin are interconnected by disulfide bridges. Yes, adum correct. So B what is wrong? A, C, D the answer. So option is 3. So which of the following belongs to the family Mucidae? So Mucidae yaru? First chapter living world la last page la ungalku or box kuduthirupanga, right? So it is housefly odadu. Next, which is the only enzyme that has capability to catalyze initiation, elongation and termination in the process of transcription in prokaryotes? Prokaryotes la nadakkudiya transcription ku ketirukanga. Transcription appo yaar venum? RNA polymerase and adu edha depend panni irukum? DNA depend panni irukum. Okay, so DNA dependent RNA polymerase. Receptors for sperm binding in mammals are present on. So it is present in zona pellucida. So enna nadakku zona pellucida la? Yes, zona pellucida layer இருக்கும், உள்ள எக்கோட நியூக்ளியஸ் இருக்கும், ரைட்? ஒன்ஸ் ஸ்பெர்ம் ஹெட் உள்ளே வந்தோடனே இதுதான் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணும். ஸோ இதுதான் என்ன பண்ணும், ஃபஸ்ட்டு ரிசீவ் பண்ணும், ரைட்? அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், ஜோனா பெலுசிடாவோட டெக்ஸ்சரே மாறிடும். ஸோ தட் அதர் ஸ்பெர்ம்ஸ் உள்ள என்ட்ரி ஆக முடியாது. ஸோ த ரெசெப்டார் ஃபார் ஸ்பெர்ம் பைண்டிங் இன் மேமல்ஸ் ஆர் present in zona pellucida. The centriole undergoes duplication during. Centriole எப்போ duplication undergo பண்ணும்? Yes, yes phase la, because உங்க bookல அந்த லைன் இருக்கும், DNA duplication in nucleus and centriole duplication in cytoplasm. இந்த ரெண்டுமே எங்க நடக்குது, S phase ல நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. Okay, so the option is 1. Prophase ல என்ன நடக்கும்? Yes, nuclear membrane disintegrate ஆகும், then cell organelles எல்லாம் disappear ஆகும் and chromosome condensation நடக்கும். Chromosome condensation completes ன்னு கேட்டாங்கன்னா that is not prophase, that is metaphase. Okay, protein synthesis இதெல்லாம் G2 phase ல நடக்கும். Which one of the following organisms bears hollow and pneumatic long bones? யாருக்கு இருக்கு pneumatic அப்படினா என்ன அர்த்தம், அந்த போன்ஸ்ல நிறைய yes air spaces இருக்கும், right? so அதுதான் என்ன pneumatic bones. so யாருக்கு இருக்கு, பேர்ட்ஸ்க்கு, ஈஸியா பறக்க இருக்கு. ஓகே, அப்ப இதுல எது பேர்ட்ஸ்? ஹெமிடாக்டைலஸ் பேர்டா? நோ, தட் இஸ் லிசார்ட். அதுவும் இல்ல. மேக்ரோபஸ், கேங்க்ரூ. தென் ஆர்னித்தோரிங்கஸ், இட் இஸ் a mammal, right? so the option is நியோஃப்ரான். நியோஃப்ரான்ங்கிறது என்னது, vulture. ஓகே. erythropoietin hormone which stimulates RBC formation is produced by. erythropoietin யார் ப்ரொடியூஸ் பண்றா நம்ம படிச்சோம், kidney. yes. so என்னன்னு பாப்போமா, alpha cells of pancreas? no. cells of rostral adenohypo? no. the cells of bone marrow? no. it is JG cells of kidney. okay, so இந்த processனால form ஆகிற RBC, right? அப்ப அதோட பேர் என்ன, அந்த process பேரு erythropoiesis. okay, next match the following. so Physalia, Physalia இது எதுல இருக்கு, animal kingdom. எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் அந்த எக்ஸாம்பிள் ப்ராக்கெட்லேயே என்ன கொடுத்துருப்பாங்க, அதோட காமன் நேம் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, Physalia is a Portuguese man of war. so A2. ஸோ ரெண்டே ஆப்ஷன் தான் இருக்கு. B, Limulus is an yes living fossil and அதோட இன்னொரு பேர் என்னது, king crab. நெக்ஸ்ட் Ancylostoma. Ancylostoma என்னது, hookworm. so C4. so D என்னது, Pinactida. Pinactida is an pearl oyster. so the option is 3. So during the presence of gene amplification using PCR, if very high temperature is not maintained in the beginning, then which of the following steps of PCR will be affected? So எதுக்கு very high temperature நம்ம maintain பண்றோம், for denaturation, right? so denaturation, அப்ப high temperature maintain பண்ணலாம் என்ன நடக்காது, denaturation நடக்காது. so the option is 3. Which of the following statements wrongly represents the nature of smooth muscle? smooth muscle ஓட nature என்னது, striations கிடையாது, blunt end இருக்கும், right? tapering ends இருக்கும், and then they are voluntary or involuntary? they are involuntary. stripes இருக்குமா, இருக்காது, and uninucleate conditions இருக்கும், right? so these muscles have no striations. yes. they involve in involuntary muscles. yes. the communication among the cells is performed by intercalated disc. no, because intercalated disc அப்படிங்கிறது யாரோடது, heart muscles, that is cardiac muscles ஓடது. okay, these muscles are present in the wall of blood vessels. yes it is. so the option
Which of the following is wrongly represented னு கேட்டிருக்காங்க. So the answer is 3. The organelles that are included in the endomembrane system. So endomembrane systemத்துல யாரெல்லாம் இருக்கா? Yes, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes. அவ்வளவுதானா? இன்னும் ஒரு ஆளு. Yes, who is that? Vacuole, right. So endoplasmic reticulum, mitochondria இருக்கா? இல்ல. Endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome, vacuole. Yes, it is. Mitochondria கிடையாது. So the option is 2. Okay, next match the following. Aspergillus niger. Aspergillus niger என்ன produce பண்ணுது? Citric acid, A3. You have only one option as A3. So பாக்கி எல்லாம் கரெக்டானு பார்த்துருவோமா? Acetobacter acetyl, acetic acid. So one is acetic acid, yes. Clostridium botulism, பேர்லயே இருக்கு, butyric acid. Then lactobacillus, lactic acid. So the option is 1. For effective treatment of disease, early diagnosis and understanding its pathology is very important. Yes or no? Yes. Which of the following molecular diagnostics is very useful for early detection? So early detection னு கேட்டிருக்காங்க. அப்ப எது இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம்னு கேட்டிருக்காங்க. So the answer is ELISA technique, which is using rDNA technology. So which of the following characteristics is incorrect with respect to cockroach? Cockroachல எது incorrect னு கேட்டிருக்காங்க. The ring of gastric CK and is present at the junction of midgut and hindgut. No, that is the wrong one. Because gastric CK எங்க இருக்கு? foregut-க்கும் midgut-க்கும் நடுவுல இருக்கு. Not between midgut and hindgut. Midgut-க்கும் hindgut-க்கும் நடுவுல இருக்கிறது யாரு? It is malphizian tubule. Okay. பாக்கி எல்லாமே பார்ப்போமா? Hypopharynx lies within the cavity enclosed in the mouth parts. Yes, இதுதான் என்னது? It acts as an tongue. In female, 7th and 9th sternum together form genital pouch. Yes. Then 10th abdominal segment in the both sexes be a pair of anal cerci. Yes. Anal cerci ங்கிறது male and female cockroaches ரெண்டுலயுமே இருக்கும். But anal style அப்படிங்கிறது yes, only in male cockroach. So sexual dimorphismத்துக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். Okay. Persons with AB blood groups are called as universal recipient. அப்படின்னா அர்த்தம் யார் எல்லாத்துக்கிட்ட இருந்துமே பிளட்டை வாங்கிக்க முடியும். யார் யார்கிட்ட இருந்து வாங்க முடியும்? A group, B group, O group, AB group எல்லாருமே டொனேட் பண்ண முடியும். Because they don't have antibody in plasma. பிளாஸ்மால ஆன்டிபாடி கிடையாது. ஸோ அதனால எஸ் எல்லாத்துக்கிட்ட இருந்துமே வாங்கிக்கலாம். ஸோ அது எதனாலன்னு பார்ப்போமா? ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம். absence of antigen A and B are no. ஏயும் பியும் ஆப்சென்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஆன்டிஜென்ஸ் அதுக்கு பேர் என்னது? O blood group, not AB blood group. ABல ரெண்டுமே இருக்கும் ஆன்டிஜென்ஸ். absence of antigens A and B in plasma. பிளாஸ்மால ஆன்டிஜென்ஸ் கிடையாது. RBC மெம்பரேனில் தான் என்ன இருக்கு? எஸ் ஆன்டிஜன் இருக்கு. அதே பிளாஸ்மாவில் இருக்கிறதுக்கு பேர் ஆன்டிபாடி. ஓகே. presence of antibodies anti A anti B on no. anti A anti B வந்து இல்லை. அந்த ஆன்டிபாடி இல்லாததுனால தான் அது எல்லாத்திட்ட இருந்து வாங்க முடியும். ஓகே. ஸோ the absence of antibodies anti A and anti B in plasma. Yes, that is the correct answer. So the option is 4. So Dobson units are used to measure thickness of. எதுக்காக யூஸ் பண்ற Dobson unit? Yes, ஓசோனோட thickness-ஐ மெஷர் பண்றதுக்காக தான் நம்ம அதை யூஸ் பண்றோம். Okay. Read the following statement. Metagenesis is observed in helminths. Echinoderms are triploblastic and coelomate animals. Yes. Then roundworms have organ system level of body organization. Comb plates present in ctenophores helps in digestion. No, this is wrong. Water vascular system is characteristics of echinoderms. D illa. அப்பனா 1 இல்ல 3 இல்ல. helminthல எங்க metagenesis இருக்கு? It is not. Okay. So read the following statements. Metagenesis is observed in helminth. No, it is not in helminth. So A இல்லாத options. So A இல்லாத ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்கு. யார் அது? 4. Okay. So என்னன்னு பார்ப்போமா? Echinoderms are triploblastic, coelomate. Yes, it is. Roundworms have organ system. Yes, it is. Then comb plates represent ctenophore helps in digestion. No. Comb plates எதுக்காக இருக்கு? Locomotionக்காக இருக்கு. Okay, movementக்காக இருக்கு. Water vascular system is a characteristics of echinoderms. Yes, so B, C, E is the correct answer. So the option is 4.
In a cross between male and female, both heterozygous for sickle cell anemia gene, what is the percentage of progeny will be deceased? So heterozygous, male and female சொல்லிருக்காங்க, both heterozygous for sickle cell anemia சொல்லிருக்காங்க. அப்பனா என்ன அர்த்தம்? ரெண்டுமே heterozygous. So அப்பனா என்ன அர்த்தம்? நம்ம ஒன்று it is autosome or sex chromosome problem இது. ஆட்டோசோமில் கரெக்டாக. ஸோ ஒரு என்ன இருக்கும், ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும், அதில் ஒரு குரோமோசோம் அஃபெக்டடாக இருக்கும், ஒரு குரோமோசோம் நார்மலாக இருக்கும். ஸோ தே ஆர் கேரியர்ஸ். ஓகே, ஸோ அதனால தான் ஹெட்ரோசைகஸ் சொல்கிறோம். ஹெட்ரோசைகஸ் ஆர் நத்திங் பட் கேரியர்ஸ். ஸோ ரெண்டு பேருமே ஹெட்ரோசைகஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ப்ரோஜனியில் வந்து டிசீஸ் இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்கும்? ஸோ இங்கே எஸ் ரெண்டுமே அஃபெக்டடாக வரும். ஸோ இட் இஸ் ஃபுல்லி அஃபெக்டட். இது carrier, okay, and this one is also carrier and this one will be fine. Okay, so எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து டிசீஸ்டு, டிசீஸ் இருக்கிறது எவ்வளோக்கு? எஸ், ஒரே ஒரு ஆளுக்கு, 4ல் ஒரு ஆளுக்கு இருக்குது. ஸோ 1/4 have disease, which means 25% have disease. எவ்வளோ பேர் கேரியர்? 2 பேர் கேரியர் 4ல், ரைட்? 2/4 is carrier, which means 50% are carriers. ஸோ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க? டிசீஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் 25%. கேரியர் எடுக்கக்கூடாது. டிசீஸ்னு கேட்டால் இட் இஸ் ஃபுல்லி டிசீஸ் வந்து என்ன ஆகும்? எக்ஸ்பிரஸ் ஆகிறது. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் 25%. Which enzyme is responsible for conversion of fibrinogen to fibrins? Fibrinogen to fibrina யார் கன்வெர்ட் பண்ணுவா? thrombin. எஸ், thrombin தான் கன்வெர்ட் பண்ணும். ஓகே, ஸோ the option is 1. Select the favorable condition required for the formation of oxyhemoglobin at alveoli. Oxyhemoglobin form பண்ணனும் அப்படின்னா என்னெல்லாம் conditions? High PO2 level, low PCO2, அதுக்கப்புறம் low H+ concentration and low temperature. இதெல்லாம் இருந்தால் oxyhemoglobin form ஆகும், right? So high PO2, low PCO2, less H+ and lower temperature. So the option is 1. Sphincter of OD is present in. So sphincter of OD அப்படிங்கிறது என்னது? pancreatic duct to hepatic duct to common bile duct to சேர்ந்து ஜாயின் பண்ணி எங்கே ஓப்பன் ஆகிறது? டியோடினத்தில் ஓப்பன் ஆகிற இடத்துல இருக்கிற ஸ்பிங்க்சர் பேர் தான் என்னது? sphincter of OD. So the answer is junction of hepatopancreatic duct and duodenum. Okay, so the option is 2. Which state of meiotic phase shows terminalization of chiasmata at its distinctive feature? Terminalization of chiasmata எங்கே நடக்கும்? Diakinesisல நடக்கும். Okay, leptotinல என்ன நடக்கும்? Yes, condensation begin ஆகும். And zygotinல synaptomal complex form ஆகும். Packetinல என்ன நடக்கும்? Recombination nodules form ஆகும். Yes. Which of the following is not an objective of biofortification in crops? So biofortification பண்ணுறதுல எது objective கிடையாது. Improve protein content, yes. Improve resistant to disease, no. Improve vitamin content, improve micronutrient and mineral content. So அதில் இருக்கக்கூடிய nutrition value increase பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் biofortification. Not a disease resistant variety create பண்ணுறது கிடையாது. Okay, so improve in protein content, improve vitamin content, improve micronutrient and mineral content. Nutrition content improve பண்ணணும், அவ்வளவுதான். அதுக்கு பேர் தான் biofortification. The partial pressure in mmHg of oxygen carbon dioxide at alveoli. Alveoli யாரோட partial pressure ஜாஸ்தியா இருக்கும்? when ஆக்சிஜனா இல்லை கார்பன் டை ஆக்சைடா? எல்லா இடத்துல செக் பண்ணும்போது முக்கால்வாசி இடத்துல எப்படி இருக்கும்? ஆக்சிஜனோட தான் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். பட் when compared to the atmosphere, alveoli ஆக்சிஜனோடது கம்மியாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ alveoli என்ன இருக்கும்? yes, it is 104 and PCO2 is 40. Breathing and exchange of gasesல ஒரு சின்ன பாக்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க. அண்ட் அது பக்கத்துலேயே ஒரு டயக்ராம் இருக்கும், அந்த டயக்ராம்லேயும் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் 104 and PCO2 is 40. Venereal diseases can spread through. Venereal diseases can spread through using sterile needles. No, sterile needlesனால கிடையாது. Transfusion of blood from infected person. Yes. Infected mother to fetus kissing inheritance. Yes. Infected mother to fetus போகும். Kissingல போகுமா?
எஸ் சலைவால ஸ்ப்ரெட் ஆகிற வெனரல் டிசீசஸும் இருக்குது. ஸோ அதுவும் இருக்குது. அண்ட் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் நோ, இட் இஸ் பியூர்லி இன்ஃபெக்ஷியஸ். ஸோ பி, சி அண்ட் டி. ஸோ த ஆப்ஷன் இஸ் 2. ஓகே. ஸோ வெனரல் டிசீசஸ்னா என்ன? STDs, sexually transmitted diseases. Okay. Specific recognition sequence identified by endonucleases to make cuts at specific positions with the DNA is. So DNA la ஏதோ ஒரு specific position read பண்ணி தான் அங்க என்ன கட் பண்ணும்? endonucleases கட் பண்ணும், right? அந்த இதுக்கு பேர் என்ன? அந்த sequencesக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. Degenerative primer sequence no, Okazaki no, poly-A tail no, it is palindromic nucleotide sequences. So palindromic-ஆ இருக்கும். 5 prime to 3 prime நீங்க 5 prime to 3 prime படிக்கும்போது ஒரே மாதிரி இருக்கும். And 5 prime to 3 prime இப்படி படிக்கும்போது உங்களுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கும். So that is why that is called as palindromic sequences. Okay. அதை recognize பண்ணி தான் கட் பண்ணும் endonuclease. So which one of the following statements about histone is wrong? இதில் எது histoneல wrong கேட்டிருக்காங்க. Histones are organized to form a unit of E8. Yes, it is. The pH of histone is slightly acidic. Okay. Histones are rich in amino acid, lysine and arginine, bookline. Histones carry positively charged in their side chains. Yes. Histonesக்கு positive charge இருக்கு. எதனால histonesக்கு இந்த positive charge வருதுன்னா they have the basic nature. Okay, because of lysine and arginine. So they are not slightly acidic, they are basic. So the answer is 2. அதுதான் wrongly given. During muscular contraction, which of the following events occur? So muscle contraction நடக்கும்போது என்ன நடக்கும்? H zone disappears, A band widens, I band reduces in the width, myosin hydrolyzes the ATP, releasing the ADP and pi, and Z lines attracted to actin are pulled inwards. So இதுக்கு முன்னாடி நமக்கு என்ன தெரியணும்? Yes, sarcomeroid diagram தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்பதான் உங்களுக்கு ஈஸியா சொல்ல முடியும், right? So Z line so இது யாரு? actin, right? ரெண்டு சைட்லயுமே இருக்கு. So இது என்ன band? This is I band and this is also I band and this one, this myosin containing bands. So myosin இல்லாதது I band. Okay, A மட்டும் இருக்கிறது I band, myosin இருக்கிறது ஃபுல்லாவே யாரு? It is A band. Yes. அதில் myosin மட்டும் இருக்கிற இந்த zone இருக்கு பாத்தியா? இது என்னது? Yes. H zone. So this is H zone. Okay. So இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க? Contraction என்ன நடக்கும்? Contractionல இந்த I band will come close, right? So H zone என்ன ஆகும்? Disappear ஆகும். Okay. So H zone disappearsங்கிறது correct. So A band widens. இது A band, right? So A band வந்து மாறவே மாறாது. என்ன நடந்தாலும் அதே அளவு myosin அப்படியே தான் இருக்க போகுது. Myosin shrink ஆக போறது கிடையாது. So A band widens கிடையாது. No change. I band reduces in width. Yes, I band இப்படி முன்னாடி மூவ் ஆயிரும். So இங்க என்ன ஆகும்? Reduce ஆயிரும் width. இந்த Z line பக்கத்துல வந்துரும். So I band reduces in width is correct. Myosin hydrolyzes ATP, releasing the ADP. Yes. ஏன்னா அங்க ATP is necessary. Z lines attached to the actins are pulled inwards. Yes, உள்ள pull ஆகும். ஏன்னா இந்த actins என்ன ஆகும்? இந்த direction நோக்கி மூவ் ஆகும்போது Z lines are pulled. So A, C, D and E. So A, C, D and E only. So the option is 1. Scapula, cranium, sternum and vertebral column இதை நம்ம match பண்ண போறோம். Okay. Scapula. Scapulaங்கிறது என்னது? The triangular flat bone of your shoulder. So scapula is 4. A 4. ரெண்டு தான் இருக்கு. So B என்ன? Cranium. Craniumத்துக்கு example? Yes, they have the fibrous joint, immovable joints. So the option is B 3. And sternum, it is a flat bone. Okay. So 2. Next, vertebral column, they have cartilaginous joints. Okay, so they give the flexibility. Okay, so D 1. So the option is 4.
So which of these is not an important component of initiation of parturition in humans? Humansல parturition initiate பண்றதுக்கு இதுல எது அவ்வளவு important component இல்லன்னு கேட்டிருக்காங்க, நாட்னு கேட்டிருக்காங்க. Increase in estrogen and progesterone ratio, synthesis of prostaglandins, release of oxytocin, release of prolactin. So இதுல எது வந்து parturitionோட initiation componentல important கிடையாதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. So increase in estrogen and progesterone level, okay, ஏன்னா அது எல்லாமே என்ன ஆகும் parturition timeல decrease ஆகும். So assertion and reason, a person goes to high altitude and experiences altitude sickness with the symptoms like breathing difficulty and heart palpitation. Yes, it is there. High altitude போகும்போது altitude sickness வரும். எதனால அப்படின்னா அங்க என்ன இருக்கும்? Yes, low atmospheric pressure இருக்கும். அதனால என்ன ஆகும்? PO2 ஓட partial pressure கம்மியா இருக்கும். So enough oxygen நம்ம பாடிக்கு கிடைக்காது. So the body does not get sufficient oxygen. அதனால அந்த பிரச்சனை வரும். So both A and R are true and R is the correct explanation of A. So the option is 1. Which of the following are the statements with reference to lipids? Lipids இருக்கிற statements என்னன்னு பார்ப்போம். Lipids have only single bond are called as unsaturated fatty acid. அப்படியா? No. Single bond இருந்தா அதுக்கு பேரு saturated. Okay? நிறைய இருந்துச்சு, double bond எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அது என்னது? Unsaturated. Next, lecithin is a phospholipid. Yes. எங்க கொடுத்திருக்காங்க? புக்ல எக்ஸாம்பிள் இருக்கு and பயோமாலிகுல்ஸ் சாப்டர்ல ஒரு பேஜ் ஃபுல்லா டயகிராம்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க, ரைட்? மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அதுல lecithin கொடுத்திருக்காங்க. Okay? So the option B is right. Trihydroxypropane is glycerol. Yes, trihydroxypropane அப்படிங்கிறது என்னது? glycerolோட yes nomenclatureல வருது. Then palmitic acid has 20 carbon atoms including carboxyl carbon. No, 20 இருந்தா அது arachidonic, right? Palmitic is 16 carbon, so that is not an answer. Then arachidonic acid has 16 carbon. No, they have an 20, so you wrong. So B and C are correct. Choose the correct answer. So B and C only. So the answer is 3. Adenosine deaminase deficiency results into. So ADA deficiency நால என்ன நடக்குது? Dysfunctioning of immune system, Parkinson, digestive disorder, Addison's. எது இதுல? Yes, dysfunctioning of immune system. Okay. இதுல தான் first நாம என்ன பண்ணோம்? Gene therapy பண்ணோம். எந்த year? 1990. Yes. So next question, which of the following secretes the hormone relaxin during the later phase of pregnancy? So later phase of pregnancy la yaar secrete பண்றா? Relaxin hormone. Yes. Corpus luteum and placenta also will secrete. Okay, corpus luteum and placenta. Identify the types of cell junctions that help to stop the leakage. Leakage stop பண்றதுக்கு எந்த junction help பண்ணுது? And facilitation of communication with the neighboring cells via rapid transfer of iron. அதுக்கு என்ன help பண்ணுது? Stoppageக்கு யார் help பண்ணுவா? Yes, very good, tight junction. And rapid transferக்கு gap junction. Adhering junction எதுக்கு? Two cells hold பண்ணி வைக்கிறதுக்காக. So the option is 2. Which of the following is not a step in multiple ovulation embryo transfer technique, that is MEOT? So இங்க என்ன நடக்கும் actually MEOTல? ஒரு கவு இருக்கும், கவுக்கு நாம என்ன பண்ணுவோம்? எஸ், ஹார்மோன்ஸை இன்ஜெக்ட் பண்ணுவோம் அண்ட் அதனால என்ன ஆகும்? நிறைய எக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அந்த ப்ரொடியூஸ் ஆன எக்ஸை ஆர்டிஃபிஷியல் இன்செமினேஷன் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? எஸ், ஃபெர்டிலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எம்ப்ரியோஸை எடுத்து டிஃப்ரெண்ட் சரகேட் கவுஸில் வைப்போம், ரைட்? ஸோ இதுதான் MEOT டெக்னிக். ஸோ இதில் எது நாட் அ ஸ்டெப்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ கவ் இஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஹார்மோன் ஹேவிங் LH லைக் ஆக்டிவிட்டி ஃபார் சூப்பர் ஓவுலேஷன். சூப்பர் ஓவுலேஷன்னா யூஸ்வலாக ஓவுலேஷனில் ஒரு ஓவம் தான் என்ன ஆகும்? ஓவுலேட் ஆகும், ரைட்? சூப்பர் ஓவுலேஷன் இன்டியூஸ் பண்ணுறதுக்கு LH FSH வேணும். ஏன்னா நீங்கள் FSH கொடுத்தா தான் என்ன ஆகும்? மல்டிபிள் ஓவம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும், அதுக்கப்புறம் தான் ஓவுலேஷன். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ராங். So cow yields about 6 to 8 eggs at the time. Yes, cow is fertilized by artificial insemination. Fertilized eggs are transferred to surrogate mothers at 8 to 12 stage. Yes, these all are correct. So the answer is 1. ஏன்னா not a step னு கேட்டிருக்காங்க. Next, match the following. Filariasis. Filariasis is caused by Wuchereria branchiofti. Yes. So A3. So ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் A3 இருக்கு, பட் ஸ்டில் நம்ம பாக்கி எல்லாத்தையும் செக் பண்ண போறோம். B என்னது? அமீபியாசிஸ், என்டமீபா ஹிஸ்டோலிட்டிகா. B4. எஸ். நிமோனியா, ஹீமோஃபிலஸ் இன்ஃப்ளூயன்சா. ringworm, trichophytum. Ringworm is not a worm, it is a disease. Okay,
So the option is 2. Next, match the following. So Allen's rule. So Allen's rule அப்படிங்கிறது என்னது? Yes, extreme இருக்கக்கூடிய winter conditionsல இருக்கிற animalsக்கு body fat ஜாஸ்தியா இருக்கும் and ears எல்லாம் குட்டியா இருக்கும். Okay, 2 எதுக்காக? heat loss prevent பண்றதுக்காக, body surface area கம்மியா இருக்கும். So Allen's rule is polar seal. Okay, so A4 எல்லாமே A4 இருக்கு. அடுத்து B, physiological adaptations. Physiological adaptation means bodyக்குள்ள physiologyல adaptations நடக்கிறது. Okay, example kangaroo rat. ஏன் kangaroo rat? Yes, பாடியில் கங்காரு ரேட்டோட யூரின் வந்து பெருசாக ப்ரொடியூஸே ஆகாது, வெறும் ட்ராப்ஸ் தான் இருக்கும். பிகாஸ் ஏன்னா கங்காரு ரேட் இஸ் லிவிங் இன் டெசர்ட் ஏரியாஸ். ஓகே, ஸோ அங்கே தண்ணி கிடைக்கிறதும் கஷ்டம் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் கிளைமேட் இருக்கும், ரைட்? ஸோ அதனால் என்ன ஆகும்னா மேக்ஸிமம் ரீஅப்சார்ப்ஷன் நடக்கும் அங்கே. ஓகே, ஸோ ஃபிசியாலஜிக்கல் சேஞ்சஸ் அங்கே இருக்குது. ஸோ B1. ஸோ B1 இருக்கிறது ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ். And C is behavioral adaptation. Behavioral adaptation na enna? So in the extreme climate la escape ஆகறதுக்காக behavior change பண்ணும். For example, desert lizard. Desert lizard என்ன பண்ணும்? extreme heat இருக்கு அப்படினா அதோட பாடி அது கூல் பண்ணிக்கிறதுக்காக shadow placesல போயிடும். ஓகே, எங்கெல்லாம் shadows இருக்கோ அங்க போயிடும். ஓகே, and அங்க போகும் and மண்ணுக்கு அடியே இது பண்றது. So that heat என்ன ஆகும்? கம்மியா இருக்கும் அதோட பாடியில. ஓகே, so that is behavioral adaptation. So example, desert lizard. So C is 2. And for biochemical adaptation is seen in marine fish at the depth. Biochemical means inside the body la environment oda changes naala ennaagum ulla changes nadakkum. Okay, biochemical ah nadakkum. For example, marine fish at the depth. So depth of the ocean poga poga ennaagum pressure jaasti agum. So and the pressure withstand பண்ற அளவுக்கு depth la இருக்கிற marine fishes oda செல் மெம்பரேனில் சில கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் நடக்கும். ஓகே, ஸோ தட் அதனால் என்ன பண்ண முடியும்? அந்த ப்ரெஷரை ஹேண்டில் பண்ண முடியும். ஸோ த ஆப்ஷன் இஸ் D3. ஸோ ஆன்சர் 3. நெக்ஸ்ட் ஆல்சோ மேட்ச் த ஃபாலோயிங். அடாப்டிவ் ரேடியேஷன். அடாப்டிவ் ரேடியேஷனுங்கிறது என்னது? எஸ், அந்த இடத்துல வர சேஞ்சஸ்னால அடாப்ஷனில் வர things. Okay, evolution. So your example, best example is Darwin's finches, right? So A4, only one option is there. பாக்கி எல்லாமே கரெக்டான பாப்போமா? B is convergent evolution. Convergent evolution என்ன அர்த்தம்? different origin but same function. Okay, அப்ப different origin யாருக்கு? wings of butterfly and bird, because wings of butterfly ங்கிறது it's an insect. Okay, அதே birds க்கு it is a four limb modification. It's a vertebra. It is a vertebrate. Okay, so convergent evolution C3. And divergent evolution is bones of four limb in man and whale. ஏன்னா ரெண்டுமே வந்து வெர்டிபிரேட்டா, ரெண்டுமே வெர்டிபிரேட்டால இருக்கிறது and ரெண்டுமே என்னது four limb modifications. So divergent, bones of four limbs. Then evolution by anthropogenic actions. Anthropogenic actions na by human beings. Human beings oda action nala varakuriya evolution da anthropogenic actions. Example, excessive use of herbicide and pesticide nala அந்த ஏரியால இருக்கிறதுல சிலதுல resistance develop ஆகுறது எல்லாமே it is based on anthropogenic actions. So the option is 1. Codon AUG codes for methionine and phenylalanine. அப்படியா? No, only methionine தான். So it is an start codon. Okay, so the statement 1 is wrong. AAA and AAG both codes for amino acid lysine. Yes, it is correct. So இதுக்கு வந்து codons படிக்கணும். Okay, நம்ம bookல வந்து molecular basis of inheritanceல codon போட்டு கொடுத்திருக்காங்க, right? So அது கண்டிப்பா படிக்கணும். So அதுல இருந்து தான் இந்த questions வந்திருக்கு. So statement 1 is wrong and statement 2 is true. So the option is 4. Following other statements about prostomium of earthworm. So earthwormல prostomium ங்கிறது என்னது? Yes, mouth பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு part. Okay, அது sensory part ஆக act ஆகும், burrowing க்கு help பண்ணும் and mouth part cover பண்ணும், right? So என்னன்னு பார்க்கலாம். It serves as a covering for mouth. Yes, it is a correct answer. And it helps to open cracks in the soil in which it can crawl. Yes, it is one of the sensory structure. Yes, it is the first body segment. No, it is not the body segment. So the option is A, B and C are correct. A, B and C are correct. So the option is 1. So இப்போ நம்ம பார்த்தது 2022 question paper. Okay, so most of the questions எல்லாமே எப்படி இருக்கு? Match the following and question, yes, sentence type of questions இருக்கு. Okay, match the following and
sentence type of questions. So bookல இருக்கிற லைன்ஸை லைன் பை லைனாக கண்டிப்பாக படிக்கணும். ஓகே, தேங்க்யூ.